Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ku program yathu ya Times Exclusive TTV kwamene mukuonera pa kanema wanu wa television komanso pa Times 360 Malawi. Inu nonse amene mukuonera pa tsamba lathu la Facebook dziko lonse lapansi kwina kulikonse kumene mungakhale nthawi ino. Osayiwalanso anzathu amene mukutimvera pa wireless yathu ya Times Radio. Nonse ndakulandirani. Dzina langa ndine Wonder Musisia. I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow. You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is Acrylic Sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndati ndikuoneseni alendo anga. Alendo anga ndi Malawi Defense Force Commander General Vincent Nundwe. General, choyamba ndithokoze kuti ndavutikana nanu kukupemphani kuti ticheze mwandilola kuti mubwere tisacheze zikomo kwambiri. Komanso congratulations for the reappointment. Zikomo kwambiri, zikomo tathokoza kubasa. Ndeti ambire mwina pamenepa pa reappointment. Zimachitika zimenezi kuti mwina cheno kubwera kenaka kuzapita kubwereraso. Mene mwa history yathu zinachitikapo pomwe anthu ena mwina sazindikira. Kunali Brigadier Luis anabwera kawiri Chabwino. Amene mzungu nthawi imeneyo. Anabwera kawiri. Koma kwa Chimalawi zinachitikepo. Koma sitinganene kuti sizichitika. Malingana ndi malamulo. That's why pamakhala anthu ena amati pamakhala tima precedents timachitika kuti sitinachitikepo koma kaka chiyambi malingana ndi malamulo ndiye zimazachitika. Chabwino. Malawi muno timakhala ndi chisimo chokuti kaya ndi a president akarumbira sizingabwerere koma tinaona makhoti mene anachitira anabwera so sizachilendo kuti zinthu zikhoza kuchitikaso malingana ndi malamulo mene akuchitika alili. Chabwino. Mwabwerera chifukwa chokuti nkufotokoza kwa a commander in chief omwenso ndi a president a dziko lino simuna chosedwe musatira malamulo. Iwo akhulupirira kuti mudagwira bwino ntchito. Amalawi ambiri so mwina amavomerezana nawo kuti General Nundwe adagwira bwino ntchito komano adazachosedwa nchifukwa chake a president watalowa pampanda amaona kuti akonze kulakwika kumene kudachitika pamenepa. Inu mukuona kuti mmene magwira ntchito koyamba kuti mufike kuti anthu akukondeni chonchi mpangana kuti mwina kuchosedwa kwanu nthawi mazati no tiunikepo kuti zinakhala bwanji pamenepa. Chinsinsi chanu chinali bwanji mmene magwira ntchito mbuyo musanabwere ulendo. Chachikulu ndi aliyese amaphunzitsidwa. Kumene tinaphunzitsidwa ko usatire zimene unaphunzirazo m'njira mwake yabwino. Ndiye pamakhala paja kuti nthawi zina pamakhala kusagwirizana kuti mwina amene akupasa akupanga point acha akuganizira munjira ina koma ngati kwa iweyo umayenera kwa panga tipati advice pachizungu kuti akoma njira iyi yena kukhala koma nthawi zina iwo umpeza kuti mwina sanagwirizane nazo. Ndiye zimakhala kusagwirizana kumeneko kumapangisa kuti mwina zichitika ngati mene zinachitikira. Tikamamvesera ife mene timakhalira kunjaku sasilikali ndiye mutimvera chisoni tikakhala mwina timaziwa zolakwika. Timaziwa kuti ma ranks ndofunikira kwambiri ntchito yanu. Mukuti ranking officer wapamwamba akapereka command omwe akuyankhula imati command imene heti makhala kuti iwe sufusafusa. Ndingati a commander in chief akuuza general kuti kapange chonchi kuti general alinako kuthekera kualangiza commander in chief kuti yes mwandipasa command koma bwanji tachita mote zimatheka kuchita negotiate. Nkhani ndiye kuti ine ndikhoza kupasidwa lamulo komabe
lamulo ndapasidwa lija ndiye nakufufuza kuti likugwirizana ndi malamulo amalawi. So ngati sikugwirizana ndi malamulo amalawi ndikuyena kupanga advise wankulu kuti izizi sizingatheke chifukwa cha zinthu izi sizigwirizana ndi malamulo. Ndi nthawi yomwe magwira ntchito ino inali nthawi yokuti makhoti akukumana nthawi imene ijayi chifukwa cha milandu ya chisankho amalawi amayenda m'misewu kuchita zionesero ndi kusasangalala zinthu ndi zina kudali kovuta bwanji nthawi imeneyi kuti inu mugwire ntchito yanu posatengera mbali posafuna kusangalatsa munthu? Chachikulu ndi chakuti ifeyo timaphunzitsidwa ngakhale ntchito yathu yambiri ndi kuteteza dziko la Malawi malingana ndi maadani kuchokera kunja kapena ngati ali mkati. Ntchito imene timagwira iyi inali yambiri ndi ya polisi ya imene yamati chitetezo cha mkati cha mziko ndi ya polisi. Koma ifeyo timaphunzitsidwanso pena pake timaphunzitsidwa za zimene zija. Ndiye mene maganiza mapolitician imene timaganiza ife mwina kumakhala kusiyana. Ndiye kwa ineyo ndiye nakusatira ukadaulo umene ndinaphunzitsidwa kuti ngati andiuza kuti ndipange internal security ndisatire zimene zili m'mabuku mwathu ndi kukambirana nawo anthu amene akupanga ma demonstration aja ndiye nakukambirana nawo mukupanga chani. Ife tikufuna tiyende kuchokera apa tikafika apo ineyo ndiyapanga advice kuti ngati mufuna kuyenda koma pasakhale chisokonezo. Koma mwine politician iye akuganiza mwina kuti amene wasapange. Koma simene ine mabuku akundiuzira kuti ndiye ngowathamangisa. Komanso nimazoti ajawo ali ndi ufulu mwina nawonso anapita ku court ayenda njira zawo andasatira ndondomeko. Ndiye ngati asatira ndondomeko tiyerekeze kuti akhoti awalola. Ndiye ndikuzidwa kuti akoma zisachitike. Ndiye ineyo ndikukangana ndi khoti. Ndiye ineyo ngati wako executive singamakangane wako judiciary. Wa judiciary ali ndi interpretation ya malamulo. Wanena walora anthu achikuti achite. Ndiye ineyo singanene ndipange frustrate zimene iwo waja agamula ndikuti ndizakwisa ndine. Chabwino. Chimene yoti nthawi zambiri ukarolera zimene zimazachitika swana. Mwina anyamatata akhuzopeza kuti apha anthu nditi mazapeza waja anthu atengedwa ku International Criminal Court. Ndiye kuti ukayankha weka. Sukanena kuti anandituma ndi a president. Anena kuti iwe ngati general sukuziwa malamulo. Ndipo taona anthu ambiri akumangidwa ku International Criminal Court amene amatumidwa kuti ampange chakuti ndi amasatira. Buzi iwo akanamakhala kuti akuziwa kuti malamulo akutere bweza kana mauza mabwana amene amauza aje kuti mpange chakuti ichichi sichingatheke malinga ndi 1 2 3 things. Chabwino. Munagwira bwanji ntchito ndi a president amene adakumawo padali kukokana chifukwa kunjako amene akuti mwina china chimodzi chimene anakuchosera ntchito simasatira zimene amakuuzani ndizoona kuyankhula kotero? Ndinganene kuti kukokana ayi. Koma ine ndinene kuti ndinene ngati ndimamuuza munthu chilungamo. Ngati iwo andiuza ineyo ndiyauze chilungamo. Ndiye mwina iwo chilungamocho chimene ndanena ine malinga ndi malamulo mwina sanagwirizane nacho. So kumasanganene kuti oya sinagwirizana chimene wanena kuti sinanenesa nepo zimenezo ayi. Koma ndikuziwa kuti mwina wauzanapo zina zako iweyo wapanga advise koma ichichi chiyena uyenda njira iyi. Iwo mwina anali ndi opinion yawo. Koma izo opinion yawo ndi iyi. Koma iyi opinion iyi si ingatheke malinga ndi malamulo athu. Ndi nthawi zina pamakhala mavuto ngati amene timaona nthawi imeneja ukuthi amakhala ma political problems. Mwina anthu ena poona amaona kuti amafunika political solution. Koma nthawi zina timaona anzathu azachitetezo mwina polisi ame kulowererapo kumagwisa ntchito mphamvu pa nkhani yokuti ndi a political opinion. What was that the case ndi dziko la Malawi kuti tinali pa nthawi yofunika political solution koma mwina kumafuna anzathu azachitetezo kuti athandize kusolve political problem? Nkhani yapapo mwandifunsa komanso mwayanga. Okay? Because opinion ya ine at that particular time was kuti zimene zimachitika zicha they needed
there was a political problem which needed imene imafuna ikhale ndi political solution. Koma ifeyo tinapitamo because nangasi pamakhala zinthu zoti controlling pamakhala ma violence kapena kuswa zinthu ndi ifeyo timabweramo kuti tikhale ngati titeteze kuti pasakhale zinthu kusweka izi ndizi timatumidwa choncho. Koma mwina ninganene kuti kunali of people were over-reliant on us kuti tikhoza kupanga sort out anthu aja akhoza kumaopa ifeyo then sabwere. Koma munthu ngati iyeyo ali determined kuti chinthu achite ndi mmene munaona Malawi they consistently went pa street kuti mpaka zitheke zimene amafuna. So ngakhale pakhale asilikali kandi apolisi kandi asilikali kuti aponye matiye gas, koma ngati munthu akufuna chichitike chimene akuona kuti iyeyo wachimwiridwira kapena aboma sana mpangire chimene akufunacho ndiye amapitiriza because mukhoza kuphanda anena kuti ndiye muphatoza ndi kumpero ndiye kuti mwapanga kucha. Koma chimene tena kuzindikira chakuti ifeyo asilikali kabwido kati kantchito kama inokhala kuti kuteteze nda citizen. Ineyo always ndimanena kuti msilikali nchimozimozi doctor amapanga treat ma patient. Doctor ngakhale anene kuti wampeza munthu akubaba ndi anthu azimuza kuti amene umaliza chifo yoti ndi chimbanda. Doctor sapanga zimenezo samupa aonesa kuti munthu amene ampulumuse ndi akampulumusa ndiye inoyo muzipanga sono kuti iwe unaba nchimozimozi ife relation ife ndi ma citizen nchimozimozi doctor ndi patient. Ifeyo timaina kuti zipanga protect ya citizen timaziwa kuti citizen tauzina amapuluphuza pena pake takati kuona anthu akuswa mashopo koma ntchito yathu pachizungu ndi kupanga restrain kuchita control kuti zisamachitike zimenezi and kupanga zimenezi mwino kumakambirana na kuti yayi zimene kupanga zora kuika nawo sazichita understand kuti zora kuika. Koma chofuna chaucho sichinali choti chipange sort out zimene amapanga anyamata zinali zoti apange sort out ndi manja ndi ma politician. Kulira malira iwo vuto lawo linali kuti ma politician anthawi imeneyo apanga chani achite sort out khani yawo ichi ife asilikali timangokhala ngati kapanado ngulesesa pang'ono. Ndiye ndikulondola kunena kuti munachoka mwamsanga pa udindo wanu chifukwa chokuti simunasangalase amene anakusankhani pa nthawi imene. Mwina mukhoza kutere kuti mwina sanasangalale nazo. Kwa ineyo sinauzidwe openly kuti sinasangalale nazo koma uyu anthu amapanga connect madotsi kuti mwina khani yake ndi imeneyo. Koma ineyo kunena kuti anandiuza kuti yayi chifukwa choti ayi koma mwina wake mangokhala kuti I think chifukwa choti maybe this was opinion yambali yawo ineyo opinion yanga imeneyo so mwina sanagwirizane naye. Tisanabwerere kuti mabweraso mutachosedwa adakusankhani kuti mukakhale woyimira dziko la Malawi ku India. Ife timayembekezera kuti mwapita tinangodabwa kuti mabweraso kuti idafika nkhani imeneyo kuti mwasankhidwa kukhala ambassador ku India andi munavomera munakonzeka kumapita zinali bwanji? Ine napasidwa makarata kuti andipangari ya sign chibwino from kukhala commander kukakhala high commissioner ku India. Ineyo sindinakani koma panali munthu kuti ukakhale high commissioner kamene ambassador pali ma procedure yake umaino kumana ndi parliament ikupange interview ikupange confirm because president uja amangokusaka koma si yeye ota final decision amaino kupanga confirm ndinda akusimikize kaye apaki ukakumana nawo akufuse ziwiri zitatu ndiye process imeneyo inali isanachitike. Koma munali wokonzeka kuti munakapita munakakhala kuti apacha kusimikiza. Ndimaganiza kuti ndikhoza kuseva pena paliponse pamene Amalawi anganditume kuti ndikagwirire ntchito chabwino. Ndi zimene zija zisanapse president boma tasintha pabwera president anyuwani anaona kuti iyayi
ntchito yanu mudasira pa njira malingana ndimene munagwirira aganiza kuti mubwerereso funso nkumati pokuti mwina osankhawa amakhala ndi ziyembekezo zina ayembekezere zotani kwa inu komanso mutakhala kuti muli ndi mwayi ayembekeze iwowo okay inu mukuyembekezera chani kwa iwowo iwonso ayembekezere chani kwa inu? Kwa ine njakuti ndikuwathokoza kuti andipanga trust kuti ndipitirize kuti ndibwerereso ndipange ntchito yanga. Kwa ine ndikunena kuti ndikugwirira ntchito ya Malawi ndipitirize kugwirira ntchito ya Malawi komanso organization yathu ngati MDF ndinali ndi vision yoti maybe ndikamachoka at least nitapangapo izi kuti at least ndione kuti nanenso ndikamapita kuti ndinapanga zinthu kumbuyo. Ndiye pakali pano kuti ndiyembekeza kuti ndigwirire ntchito ya Malawi umene ndimaziwira kuti pa ukadaulo wanga tiagwirire ntchito ya Malawi zimene amayembekezera kuti ife ngati asilikali tigwire ndikuwateteza iwo asilikali amene Malawi ndikuteteza dziko lathu kuti muzikhala chimene ndimafuna muziko mwathu muzikhala bata ndi mtendere. Mukuti appointing authority samayembekezere any other favor apart from kugwira ntchito yanu malingana ndi malamulo. Appointing authority sakuyembekezera favor iya ndi ntchito yawo yondipanga appoint. Ine ndiyeno kwa kugwirizana ndiwo boma limaseva ndalama pogwiritsa ntchito asilikali than kuti akayuze commercial companies kuti apange ntchito yomweyo. Capacity yanu ndiyotani kugwira ntchito ngati zimenezi? Mangogwira ntchito chifukwa chokuti mwina mutha kutero kapena muli nayo ndithu capacity yokuti mukhoza kupanga misewu ikuluikulu mziko ma bridge abwinobwino? Ifeyo mu asilikali muli ma department osiyanasiyana ukadaulo osiyanasiyana kuli achipatala kuli ma engineers amene tikunena pamenepa kuli pakati pa tuliso ndi agriculture ali muti ali mungu. So akatiuza kuti disaster kufunika misewu tikalumikize misewu ma bridge apita atituma tilinde ma engineers apita kumene pakali pano tikulima msewu wa utsangano uja ulowa ku Mozambique ulowa ku tikulima ndi akadaulo ali muti ali mungu. Also ndi part of because ife positika tikakhala kuti tili ku nkhondo anthu amene ajawena kuti segulira ma access roads kuti tiyende kuti zipita kumene tukapanga nkhondo koma ngati tili pa peace time ntchito zawo zimayina khanga zimenezo kugwirizana ndi civil military cooperation kuthandiza boma kuti disaster athamanga apita kumene kukathandiza boma kukonza misewu kaende ma bridge kaende timashelter ta anthu amene ma engineers. Mumati muli ndi masomphenya a zinthu zina zimene mmafuna mutakwanirisa muli pa udindo umenewu zina ndi chani kupatula mwina pa zimene tatchulapo apa? Chimene bafuna kwambiri chokuti usilikali ndi kuteteza ziko. Kuteteza zikopo umene ukhala ndi zida zosiyana-siyana zimene mumagwirisira ntchito. Ifeyo tikana kufuna kuti tizidziwe kuti asilikali athu mmene tinayambira kuyamba ili Malawi amene 1964 kuzafika pano tione kuti pakali pano kuti pamene mukuona pali pali Air Force maritime ndi army kunalibe zimenezo. Ndi kufuna so even anthu the individual services awawo akhali equipped to be able to defend Malawi comfortably. Chibwino. So kwa ifeyo ndikupanga lobby kuma politician kuti ayi ifeyo mutithandize one to the uzoti ma priority boma ndi health, education, agriculture, infrastructure development. But security is paramount. For us to develop, there is requirement ya security muziko. So ifeyo we must have that capacity yoti tizita kuziwa kuti ziko latu li safe. Because amena maona kunjo azoti awawa amene ndi okhonzeka bwino. Chibwino. Kukhonzeka bwino kwani kuti ukhale ndi right equipment. Chibwino. Ndi mafuna imeneyo at least aboma atatithandiza kuti tikhale ngati tichite modernize. Chibwino. MDF. Okay. Mukuonera Times Special pano pa Times Television
TTV. Alendo wanga ndi a General Vincent Nundwe amene ndi a MDF Commander. Tibweranso mukatha kuona izi. I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow. You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is Acrylic Sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Tikulandireni gawo lachiwiri komanso losiriza la programu yathu ya Times Exclusive TTV. Mmene ndanenera alendo athu ndi MDF Commander General Vincent Nundwe. General Nundwe, pakuoneka kuti mavuto ku sirikaliko ena ngangonagona. Mwina nyumba za sirikali. Zomwezo kuyambira MDF ya 1960 chakuti. Mabwinaso kuti putazayamba kulemba azimayi padali chiyembekezo kuti mina mumanga ma hostels ambiri kuti chiwerengero cha azimayi chizichuluka, komanso mwina training ya asilikali athu kuti mwina izichitika m'dziko lathu muno. Zimenezi zikuyenda bwanji pofuna kukwaniritsa mwina maloto amenewo? Choyambirira tinakwaniritsa maloto kuti tinali amuna okhaokha ndiye tinazalemba azimayi. Ndiye imene ndinganene kuti at least zinathandiza kuti at least organization inenso ichita accommodate agenda ina. Koma challenge imakhalapo ndiye kuti malingana kuti institution iyi inamangidwa muli amuna okhaokha, ndi means my infrastructure ali muno ambiri ndi azimuna okhaokha. Ndi atabwera azimayi tinayamba kumapanga ma modification. Koma chene mwina kuzindikira chakuti to completely change infrastructure zimafunika ndi ndalama. Ndiye ifeyo timaziwa kuti dziko lathu kuti likwanise zimene zovuta. Koma mwapang'ono akupanga. Mwapang'ono akupanga. Ndiye kwa ifeyo ndiwera kukhala anthu kuti tideke kuti tizikhala tikukambirana kuti ayi koma ndi mavuto wakuziwa akuwaziwa kale. Koma ife ndi chiyembekezo kuti malinga ndimene maplani ya boma kuti atimangira manyumba ndi tikugwirizana kuti koma tufuna manyumba mitundu kuti ngaya ndi wogona osakwatira ugona mokwatira komanso ma office. Because mmene mukati muonere infrastructure imene ilipo pakali pano ndiyo mwija yoti mmene imayambira mene timakhala Malawi ame kabatalioni kamuzi kuzomba then kabatalioni kana zapangidwa pachani pamuzuzu amene pano pa Lilongwe kumzuzu kunali garrison ndi garrison yomweja battalion kuchirumba kunali garrison yomweja pakali battalion ndi garrison kamakhanga timati ka company anthu 100 chekuti koma nawo to accommodate anthu almost 1000 infrastructure imene yachepa panonso ino inali tilibe ma services mu headquarters kunendera kunali ma services now ndi maritime army ndi air force koma structure yake ndio mweje ya ili army headquarters. Okay, ili army headquarters. So pano police ma services atatu. So ndiye chofunika kuti tikhale ndi infrastructure uchulukira poposa imene tinayo pakali pano. Koma siri kwa ife kukambirana ndi aboma kuti nawo sakuona kuti pali pa improvement amenewo ndiye azithandiza pang'ono koma sitingayembekeze kuti lero ndi lero zingachitike. Hayi, timaziwa amene timapatira Malawi. Timapata pang'ono. Chabwino momwe amakubwezeresaniso ino ngati ya army commander, commander in chief
Malawi Defence Force omwenso ndi president aziko lino ananena kuti analangizidwa kuti iwo wangosankha komanda kuti no military council kana defense council ndi omwe isankhe achiwiri anu. Kodi nkhani imene ili pati mwalandira achiwiri anu pano? Pakali pano wachiwiri sanasankhidwe mu malamulo. President amayenera kusankha komanda ndi deputy wake, so ufulu umenewo ndi wandani wa president. So pakali pano tudikira kuti president asankhe wachiwiri. Anauzidwa choncho nanga si wanauzatu amalawi kuti ayenera kuti athandizidwe ndi council. Auzidwa na president kuti kusankha komanda ndi wachiwiri mphamvu ndi zawo. That's why tilipo ifeyo ngati ma advisor a president bwana kumapapa ndinoyo muwena kusankha ifeyo ndi ma advisor a president. Chabwino. Ndi pano mugwira ntchito nokha mulibe wachiwiri wanu. Pa usilikali timati palibe komanda ngakhale ine pali watu pano ndafa. Amene ali wachiwiri automatically achita ayumu ma responsibility yanga. Ndi ngati deputy palibe kuli ma chief of staff amene akugwira ntchito za deputy. Sipakhala gapu ya gapu sitiga pango gapu nkhondo ngapange gapu sizitheka. It always continuous. Chabwino. Ndi takati kumamvaso kuti chaku Mangochi dera la ku Mozambique ati kukumachitika za mtopola anzathu a Shababu awa mazungulia kumeneko anthu ena amakhani mantha kuti khanga takhoza sofika ku Malawi. Kuti kukuchitika zotani kumeneko komanso ngati otiteteza ife nzika za Malawi mokonzeka bwanji kutiteteza madera amenewo? Ife pakali pano tisachite kuuphiza pakisa mantha a Malawi iyayi. Ku Mangochi timati kuna Mizimu Forest kuli anthu amene akutenga miyala mopanda chilolezo. Ifeyo tapita kukangapo kutumiza anthu athu kukapanga kwachosako kumeneko. Andi zozo timagwirizana ndi Ministry Department ya Mining. Ndiye iwo akatituma timapitako. Komanso nafe ngati achitetezo tiso ndi maganizo mwina tizikhala ngati tikumaoneka pafupi. Koma kuti tipange zimenezo ndi issue ya kuti we need resources kuti mwina tikhoza kumapitako pafupi. Koma kwa ine ndiyo kuti ndi chinthu choti chimapangisa mantha kuti amene akutenga miyala mopanda malamulo acha kuti awatuma ndi ndani. Because zimene zikuchitika ku Mozambique kucha ndi anthu acha kuti anthu zambiri kuti apange zimene amafuna support ya mwina ndalama izi ndizi. Ndi amapanga chida chilichonse choti aonesese kuti ali ndi ndalama zoti azichita kukopera anthu ana kukopa anthu kuti aziasatira. Ndiye tisakhale ife amalawi kuti ife amene mwina ziko lathu anthu uzatengako miyala imene kumakagulisa kumapanga fund anthu amenewo. Ndiye kwa ifeyo timakhala chero tikaona information imeneyo tili ndi azathu a security ku Mozambique amene timakambirana pafupi. Kuli ma joint permanent commission amene pachaka ndi chaka timakumana. Mozambique amaina kukhala kuno mali chikumaninga ndi COVID zinalipereka koma tipanga bima arrangement kuti mwina isana tichaka tikumane nawo. Nkhani zake timakambirana za security zimakhala ngati zimene zochitika across our borders. Ndiye kwa ine ifeyo ndi malingana ndi anthu athu amene amayenda kumaunika uku ndi uku kugwirizana ndi apolisi kapena NIS timagwiraso ntchito pamodzi kuunika za zimene zikuchitika ukoko. Pamodzi ngati paumodzi timauzaso azathu ku Mozambique kuti tipona zakuti nanunso muziona mbali yanu ya kumeneko. Ndiye koma ine ningachita ashuwa mara kuti yayi tisakhale ngati odandaula kuti zafika ifeyo ngati asilikali tionesesa kuti kumeneko tiziunika kuti kuchitika ndi chani. Komanso mogwirizana ndi anzathu akuti aku Mozambique kuonesa kuti anthu amenewo
sakupitiriza kupanga zimene because akapitiriza problem imene imakhala yovuta kwa basi kuti muitese chabwino kani ina mwina nkumati tidamvapo iyayi khangati nyanja yathu ili pa chiopsezo chani kodi tili safe tilibe chiopsezo chida chichonse nyanja yathu ili safe nyanja yathu ili safe komanso ifeyo chachikulu timakambirana ndi anzathu maneba athu pa zimene zili pa nyanja timakambirana mwakamukuona maforamu timakumana at the state level mama head of state na also at the level na also amakambirana so kwa ifeyo inesindu kuchiona chili choti maybe ifeyo tizikhala pampani hayi nyanja malamulo alipo umene zilili maboda alipo umene tinatengera ma 1964 ndi mmene timakhalira mpaka pano chabwino ngati pali vuto lina lililonse timakambirana komanso pali reaffirmation ya maboda zimene amapanga za transavia yes ifeso amatipanga brief kuti so far tapanga izi ndizi mwina maboda yathu yabwera mu Malawi uli yapita kumalinga ndi mmene kuti pakatipo panali issues zoti mabiko nomene ena amachosa zimene komanso anapanga reaffirm andani South Africa komanso amatiuza kuti bene zachitikira tapanga mwakuti tagwirizana ndi anzathu chabwino mgwirizano wanu ndi apolisi ndi wotani ndifunsa izi chifukwa nthawi zina mukamagwirira ntchito limodzi mazapezeka kuti mwina apolisi akasogola anthu koma akangoona MTF akubwera kusangalala njani mwapezeka ngati sopena pake imeyo mwina kumakhazikisa sobata so even kwa apolisi tikabwerera mbuyo mu tinazionapo nthawi ija imene timakambapo ija padakali pano mmagwira bwanji kuti nonse muzigwira ntchito osakhanga tikwina akupanga zosiyana ndi mzachi chimene ninganene ni chakuti Malawi aida kuzindikira kuti asilikali ntchito yawo ndi chani apolisi ntchito yawo ndi chani Malawi aina kumazindikira ntchito yawo polisi ndi wa msilikali wa military ife ntchito yathu simakamaka inteno ndi imene yadi supplementary yochita support ndani apolisi andiwo ajenda amene ali specialist wa security ya mkati mwa ziko kwa ifeyo sifuna zoti kapena tizipangana competition ndi apolisi tikuziwa kuti apolisi ndi ntchito yawo ndimene tialemekeze pachito nawonso apolisi alemekeze pacha koma siku lina timagwirira pamodzi ndiye tilemekezane uyu ntchito yako ndi uyu ntchito yati so anthu asatipangise kuti aziti koma takondawa kwawo ayi awo ndi Amalawi ife ndi Amalawi atilowesa ntchito ndi uwo ntchito zathu ndi uyu ndi uyu ndi uyu ndi ifeyo siti pamene paja kuti tizichitana kuti shine ayi koma tigwire ntchito mukadolo umene tinaphunzitsidwira adiso mmene Amalawi amayizindikira kuti uyo ugwira ichi uyo ugwira ichi ndikuyankha funso langa ubale wanu ndi wotani ndi wabwino kwambiri ubale wathu ndi wabwino kwambiri kwa ineyo ubale wanga ndi wabwino kwambiri andi chimene timapanga encourage anyamata athu ndi ukoso kwa asilikali military ndi apolisi kuti muzigwirizana ife imene tigwirizana pa mtunda apa nanunso pasipo chimodzimodzi choncho ndi anthu amodzi onse ndi anthu a security that's why amati security agencies koma aliyense azizindikira palibe because ineyo sindikuziwa zimene anaphunzira iwo ku PTS neither iwo usakuziwa zimene timaphunzira ife kuti kumafuko aino zina pamakhati ma collaboration tinatani so ndiye nakualemekeza malinga ndipo zimene ntchito yawo ndi alemekeze nawonso andilemekeze pa ntchito yanga nchabwino palibe amene ali passport zake ayi tonse wa government organs zofanana chabwino sikuti wapolisi akafusa license yoyendesera galimoto kwa msilikali ndekuti ayo ndakana ineyo ine ndiye nokakha woyambira kuzindikira malamulo because lamulo merija lili mu malamulo amalawi kuti ineyo ngati ndikuyenda ndi galimoto ine kukhandi zipaso zoyendera pati pamsewu komanso ine mwini wake ndinayo chiphaso choyendesera galimoto sindinganene kuti ndiyendesa wopanda ziphaso ndiye ndachimwira malamulo ayenda kundimanga wa polisi
anyamata athu kapena ne kuti asilikali athu amene amapita kukagwira ntchito zina zothandiza mabata kuna ma peacekeeping missions amapanga bwanji chifukwa timamva kuti Malawi timashayina atu anyamata athu ndinganene kuti akugwira ntchito bwino kwambiri tikapita kunja bwino wake ndoti kunoko timayamba kwa phunzisa kuti akonzekere zimene akapanga kunja uko pakali pano ngati gulu lilipo lili machinga kuchikala likukonzekera kuti lipite kuti kwabwera UN validation team ione kuti Malawi akupanga zimene zikufunika kuti akapanga kuti akapanga kunja akupanga validate pakali pano muzi wao ndi mamona paja umamtenga wakunkuno wa America wa ali konkuno mecha akupanga validate anyamata athu kuti akukwanisa zimene akuyena kugwira ntchito ukoko so far the indications zoti tukupanga bwino koma so far anyamata athu akugwira bwino ntchito kwambiri pamene tikumaliza program yathu ndikupaseni mpata kuti mwina mulankhule kwa asilikali ena amene akutionera kaya Malawi mungafune kuyankhula uthenga wanji mutabweranso kachikena kuzatumikira Malawi pa udindo waukulu ngati umenewu ngati akomanda Malawi Defense Force. Kwa ine ndikwathokoza Malawi pondipanga trust kuti ndiagwirire ntchito. Kwa ine ndi asilikali anzanga ndikuti yesese tigwire ntchito imene Amalawi akuyembekeza kuti fedi tiagwirire. Koma chachikulu makamaka ndichoti muziko mwathu mukhale bata ndi mtendere. Mukakhala bata ndi mtendere kuti chitukuko chiyenda muziko. Nchimene kwa ineyo ndimafundisa chikali kubozo kumene kulibe mtendere chitukuko sichingapangike. Koma ngati ife kuti mu Malawi muli bata ndikuti chitukuko chisipangika. Ndiye kwa ine ndikunena kuti Amalawi kuti sitigwerane manja tionesese kuti ziko lathu likhale mwabata kuti chitukuko chipitire pamene ponsonde pa msiriziro pa program yathu yapadera Times Exclusive TTV. Mulendo wanga anali MDF Commander General Vincent Nundwe. Kufikira siku lina chauta akalola, dzina langa ndine Wonder Msisia kunena kuti pitirizani kuonera ma programs osatira pano pa Times Television TTV and goodbye.